I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. I want to thank President Macron of France for his partnership in reaching this moment. Effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities. Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. Over the past year, including the days immediately following October the 7th, I directed the U.S. military to flow assets and capabilities into the region, including aircraft carriers, fighter squadrons, and sophisticated air defense battery, to defend Israel and deter our common enemy at critical moments. And so the United States, with the full support of France and our other allies, has pledged to work with Israel and Lebanon to ensure that this arrangement is fully implemented, the agreement totally implemented. You know, there will be no U.S. troops deployed in southern Lebanon. This is consistent with my commitment to the American people to not put U.S. troops in combat in this conflict. Instead, we, along with France and others, will provide the necessary assistance to make sure this deal is implemented fully and effectively. If Hezbollah or anyone else breaks the deal and poses a direct threat to Israel, then Israel retains the right to self-defense, consistent with international law, just like any country when facing a terrorist group pledged to that country's destruction. And just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. The people of Gaza have been through hell. Their world's absolutely shattered. Far too many civilians in Gaza have suffered, far too much. And Hamas has refused for months and months to negotiate a good faith ceasefire and a hostage deal. And so now Hamas has a choice to make. Their only way out is to release the hostages, including American citizens, which they hold. And in the process, bring an end to the fighting, which would make possible a surge of humanitarian relief. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. With the hostages released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible. The United States remains prepared to conclude a set of historic deals with Saudi Arabia, to include a security pact and economic assurances, together with a credible pathway for establishing a Palestinian state and the full normalization of relations between Saudi Arabia and Israel, a desire they both have. I believe this agenda remains possible. Israel has been bold on the battlefield. Iran and its proxies have paid a very heavy price. Now Israel must be bold in turning tactical gains against Iran and its proxies into a coherent strategy that secure Israel's long-term safety and advances a broader peace and prosperity in the region. Mr. President, what have you told the new administration? הערב אביא לאישור הקבינט מתווה להפסקת אש בלבנון. משך הפסקת האש תלוי במה שיתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא.
אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. סיבה שנייה, רענון כוחות וחידוש מלאים. ואני אומר לכם בגלוי, כי זה לא סוד. היו עיכובים גדולים בהספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. וסיבה שלישית להפסקת אש, ניתוק הזירה ובידוד החמאס. מהיום השני של המלחמה, החמאס בנה על חיזבאללה שילחם לצידו. וכשחיזבאללה מחוץ לתמונה, החמאס נותר לבד במערכה. הלחץ שלנו עליו יגבר, וזה יסייע למשימה הקדושה של שחרור חטופינו. אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. האיום הזה תמיד עומד בראש מעייניי, וזה נכון היום ביתר שאת, כששומעים את ההצהרות החוזרות ונשנות של מנהיגי איראן על כוונתם להצטייד בנשק גרעיני. בסוריה אנחנו מסכלים בשיטתיות את הניסיונות של איראן, חיזבאללה והצבא הסורי להעביר חימושים ללבנון. אסד חייב להבין, הוא משחק באש. הסכם טוב זה הסכם שאוכפים אותו, ואנחנו נאכוף אותו. בעזרת השם נבסס את הביטחון, נפריח את הצפון ונמשיך יחד עד הניצחון. اليوم نحن أمام إنجاز وطني يتمثل بأننا لم نخضع للشروط الإسرائيلية، لم نقبل بالشروط الإسرائيلية. المقاومة باقية وموجودة في كل بيت وفي كل مكان. لقد وضعت حكومة نتنياهو أهداف كبرى لحربها: شرق أوسط جديد، تغيير بنية لبنان ووجهة لبنان، تدمير المقاومة، نزع سلاح المقاومة، إقامة منطقة عازلة في جنوب الليطاني، وإعادة المستوطنين بقوة النار. ماذا تحقق من هذه الأهداف؟ ها نحن في جنوب الليطاني وقرب الحدود، والمقاومون الذين كانوا يقاتلون وبقوا يقاتلون، بعضهم خرج اليوم من أجل أن يساعد أهله في العودة، في فتح الطرقات، في تأمين العودة الآمنة.